Our school is a garden where dream grows and futures bloom. Good morning, esteemed dignitaries, invited guests, respected parents, teachers, and my dear students. Today is a truly special day as we celebrate our school annual day along with the glorious completion of 10 successful years of our institution. On this remarkable occasion of our school annual day and glorious celebration of a decennial year, let us rise to welcome our distinguished guest as our school band strikes its proud notes and our musical instruments fill the air with harmony. We extend a heartfelt, majestic welcome. With resounding applause, please join us in honoring our chief guest. I request all the dignitaries of today's function to please occupy the seats reserved for you in front of the stage. Every good thing begins with the blessings of the Almighty. Now, let us seek God's blessings through a prayer song. Kindly rise for the prayer. May this prayer bring peace, possibility and success to this wonderful celebration. Over to school choir. God will make a way.
Thank you, dear students, for melodious and soul-stirring prayer. As we step into the decennial celebration, we honor our decade of learning, growth, and achievements. May this milestone continue to guide us toward excellence in every step ahead. To mark the grand opening of our decennial celebrations, our students will grace the stage with a magnificent and mesmerizing dance performance.
प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणांबुरासी धीं तारा धीं धीं तारा जतुलतो प्राणमे नाट्यं चेसे गतुलतो नामशतं मूल नतुलतो नापैननी चूपु आपेला शरणंटिने जननी नाद विनोदिनी भुवन पालिनी वे अनाथ रक्षणनी विधि कादटे मोरविनी चेरवटे
தத்தக்க தின்னதாம் தித்தத்தி தக்க தின்னதாம் தத்தக்க தின்னதாம் தித்தத்தி தக்க தின்னதாம் தக்கிட தக்கிட தக்க தின்னதி தக்கிட தக்கிட தக்க தின்னதி தக்கிட தக்கிட தக்க தின்னதி தக்கிட 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 தக்க தின்னதி தக்கிட தக்கிட தக்க தின்னதி தக்கிட தக்கிட தக்க தின்னதி தக்கிட தத்தக்க தின்னதாம் A heartfelt thanks to our students
for presenting such a beautiful inaugural dance. A true leader does not just build walls, he builds the future. As we gather to celebrate the decennial anniversary of our school, we lovingly remember Reverend Father Alfred J. Pinto, whose vision and compassion give birth to this institution. Now, with great pride, we invite you all to witness the unfolding of our 10 years journey. Through this special video presentation, our decade of excellence, I request our founder, Reverend Father Alfred J. Pinto, to reveal the video. Good morning to everyone present here. As St. Philomena Higher Primary School completes 10 wonderful years, we invite you to journey back with us. A decade of learning, growth, achievement, smile and unforgettable moments. Here are the proud glimpses of our 10 years journey, a celebration of how far we have come and the bright future ahead. St. Philomena English Medium Higher Primary School Puttur began with a noble vision to provide quality education and to eventually build KG to PG campus in one place. Guided by the Catholic Board of Education, the school was founded by Reverend Father Alfred J. Pinto, then correspondent of Maide Deus Educational Institution. With the blessing of the esteemed bishop and the dedicated support of the parish and well-wishers, the school was established with a dream to nurture young minds through knowledge, value and discipline. Established with a vision to provide quality education, St. Philomena English Medium Higher Primary School has grown into a nurturing institution that inspires young minds. The KG section began in June 2015 under the leadership of Reverend Father Alfred J. Pinto with just 9 students in LKG and 8 students in nursery. Mrs. Jasmine Mary Govius served as the in-charge teacher, supported by Mrs. Jyoti Nisha Krasta as support staff. Today, under the guidance of correspondent Reverend Father Lauren Mascarenas and Headmistress Sister Laura Paes, the school has flourished. And now we have 365 students. From these humble beginnings, the institution has steadily risen to become a center of learning, discipline and strong values. At St. Philomena Higher Primary School, our general administration has been the backbone of our success. Under the leadership of our bishop, the secretary, the vicar general, the correspondent, our headmistress, the teaching and non-teaching staff, and the management committee, the school has continued to grow with vision, discipline and commitment. Their collective guidance has strengthened our academics, co-curricular activity, infrastructure, discipline and overall development. Every milestone we achieved, every improvement we made and every success we celebrate today reflects their tireless support and teamwork. As we mark our decennial year, we gratefully acknowledge the dedication of our entire administrative team who has shaped St. Philomena Higher Primary School into a nurturing and vibrant institution. Over the past 10 years, our school has grown, evolved and achieved remarkable heights. Each year brought new learning, new opportunities and new milestones. From academic excellence to co-curricular achievements, from nurturing values to building strong infrastructure, every milestone reflects our dedication and teamwork. This decade has been a journey of progress, commitment and pride, shaping confident learners and responsible citizens of our nation. As we look back, we celebrate not just our achievements but the spirit that made them possible. They are as follows one by one. Curricular activities are the regular academic activity that happen inside the classroom as part of our school's syllabus. Regular classroom helps track students' understanding and academic growth. Well-structured lessons ensure clarity, focus and strong concept building. Guided reading session improves vocabulary, fluency and comprehension. Students explore various books in the library, developing a love for reading.
Through vibrant competitions held throughout the year, our students found the space to shine, discover their strength, and celebrate their abilities. Grace and rhythm came alive during the solo dance performances. Our young dancers swirled with confidence, expressing emotions through every step and movement. In the model presentation, students showcased their innovative ideas with clarity and confidence, explaining their creative model with pride and understanding. Drawing activity revealed the colorful imagination of our children. With crayons and pencils, they transformed blank sheet into beautiful picture filled with creativity. Picture reading helped children observe, think, and express. They described scene with excitement, building vocabulary, confidence, and comprehension. During the fancy dress competition, our little stars stepped onto the stage as characters formed stories, nature, and culture, winning hearts with their expression and adorable performances. Clay modeling allowed tiny hands to mold shapes and figures with focus and joy. This activity strengthened creativity, patience, and fine motor skills. The abacus and table competition sharpened the mathematical minds of our students. They solved numbers with speed, accuracy, and remarkable concentration. In the IT competitions, children showcased their technological skills, handling digital tools confidently and presenting their work with clarity and creativity. A school conducts a variety of activities throughout the year to promote learning, creativity, and overall development. These activities help students explore their talents, build confidence, and enjoy meaningful learning experience behind the classroom. Our students bloomed with imagination during the flower arrangement activity. Little hands beautifully arranged fresh blossoms, learning color harmony, balance, and aesthetics. The greeting card preparation brought out the artistic expressions. Children designed thoughtful cards using craft paper, stickers, and drawings, spreading love and creativity. The joy of lights came alive during the lantern making activity. Students crafted bright lanterns that decorated our school corridor with festive cheers. Nature learning was strengthened through the leaf identification activity, where students observed different shapes, textures, and types of leaves connecting closely with the nature. Our craft session allowed children to explore cutting, folding, sticking, and creating wonderful handmade items, improving their fine motor skills. The collection of seeds activity encouraged students to understand biodiversity. They gathered different seeds and learned about their uses in planting and agriculture. Traditional art found its place through rangoli making. Students used vibrant colors to create beautiful and symmetrical rangoli patterns. Innovation shone bright during the science model exhibition. Students presented simple yet impressive models demonstrating scientific concepts and creativity. We also celebrated color days with great excitement. On Blue Day, our classrooms turned into sea of blue, symbolizing calmness and depth. Red Day was full of energy and enthusiasm as children came dressed in bright red and explored red-colored objects. The fun-filled umbrella drills added charm to our morning assemblies. Students performed rhythmic drills holding colorful umbrellas, creating a delightful visual treat. Finally, Smiley Day filled the campus with happiness. Children wore cheerful smiley badges, spreading joy and reminding everyone of the magic of a simple smile. These activities not only made learning joyful but also helped our students grow in confidence, creativity, and skill. Co-curricular activities are the school activities that support and enhance classroom learning by developing students' skills, creativity, confidence, and overall personality. Our dance activities filled the stage with rhythm and grace. Students expressed stories through elegant movements, showcasing confidence, coordination, and joy. Karate training strengthened discipline and focus among our students.
With powerful moves and perfect stances, they displayed courage, determination, and self-control. The school band added musical splendors to our event. Students played their instrument with harmony and pride, filling the atmosphere with vibrant melodies. Chess session trained young minds to think deeply and strategically. Each move reflected patience, intelligence, and excellent decision-making skills. The abacus activity sharpened mental math ability. Children solved numbers with remarkable speed and accuracy, showing their growing confidence in calculations. Our school conducts special events for both parents and children to build bonding, participation, and shared learning experiences. These events create joyful moments, strengthen relationships, and involve families actively in the school community. Our school organized a special Gymkhana event for parents. Fun games, team activities, and friendly competitions created joyful moments. It strengthened the bond between home and the school while promoting fitness and togetherness. Vicar Day brought parents and school together in a celebration of energy and wellness. They enthusiastically participated in exercises, group activities, and fitness challenges, making it memorable and lively event. The tiffin box activity encouraged both parents and students to choose healthy and nutritious food. Parents prepared balanced meal and students happily shared and learned about good eating habits, hygiene, and the importance of a healthy lifestyle. In Pratibha Karanji, our students showcased their talent in art, music, dance, storytelling, science model, and cultural events. Their creativity and skills bring pride and recognition to our school. In the Play with Machine activity, students explore simple machine and tools. They learn how machines work easier and enjoy hands-on experiments that spark curiosity. School Parliament provides students a platform to develop leadership, teamwork, and responsibility. It encourages active participation in decision-making and helps them grow as confident young leaders. Student leaders take an oath to serve responsibly and work for the betterment of the school. The school conducts a democratic election process where students vote and elect their leaders. Scouts and Guides is a movement that trains students in discipline, teamwork, leadership, and service through various activities and outdoor learning. Thinking Day is celebrated to remember the founders of Scouts and Guides. It inspires students to reflect on service, unity, and kindness and to follow the true spirit of helping others. Under Scouts and Guides, students took part in various camps that helped them build confidence, discipline, and teamwork. They also participated in cooking without fire activities where they prepared simple dishes creatively and learned practical life skills. Under Scouts and Guides, students went on field trips to explore nature, learn new skills, and develop teamwork and a sense of responsibility. Under Scouts and Guides, students take part in various competitions that develop their skills, teamwork, and creativity while encouraging healthy participation and sportsmanship. Students actively participate in all national festivals, celebrating our culture, value, and unity with enthusiasm and pride. Our school celebrates various festivals and important days with a joy and togetherness. These celebrations help students learn about culture, value, and unity with creating memorable and meaningful experiences throughout the year. School Reopening Day marks a fresh start, welcoming students with energy, hope, and new learning goals. Environment Day inspires students to protect nature through activities that promote eco-awareness. Vanava Mahotsav encourages tree planting and teaches students the importance of green cover. Independence Day is celebrated with patriotic spirit, honoring our nation's freedom and heroes. Teachers
Teachers' Day expresses gratitude to teachers for their guidance, dedication, and contribution. Deepavali is celebrated with joy, highlighting the victory of light over darkness. Gandhi Jayanti honors Mahatma Gandhi's principle of truth, peace, and non-violence. Children's Day celebrates childhood, happiness, and the importance of nurturing young minds. Christmas is celebrated with joy and sharing, spreading the message of love and peace. Annual Day showcases students, talents, and achievements, celebrating the school's progress. Training and professional development help teachers grow, learn, and stay updated in the changing world. Through workshops, seminars, and hands-on sessions, teachers discover new methods, new ideas, and better ways to reach every child. These programs build confidence, improve skills, and inspire creativity in the classroom. When teacher learns, student learns better. Training is not just an event, it is a continuous journey of growth, dedication, and excellence. Our school is growing with new improvements. Our classrooms have been updated with new comfortable furniture that creates a better learning space for our students. Along with this, the office room has been renovated to provide a more organized and welcoming environment for staffs and parents. These developments reflect our commitment to quality, comfort, and a brighter future for our school community. Our school conducts various safety and health-based activities to create awareness and ensure student well-being. Fire safety demonstration, dental checkups, vaccination and health camps, and regular medical checkups help students stay healthy. Awareness programs in collaboration with the municipality and social organizations guide students on safety, hygiene, and health living. Our school sports highlights showcase students' energy, teamwork, and athletic skills. Various sports events and achievements throughout the year encourage physical fitness, discipline, and a healthy competitive spirit. Our students achieved outstanding success in table tennis. At the taluk level competition, both our boys and girls teams secured first place and proudly qualified for district level tournament. Our students performed exceptionally well in sports this year. In the zonal level Kabaddi tournament, the boys team won second place and qualified for Taluk level with Mohammad Bilal of 7th grade receiving the Best Rider award. In athletics, Bilal won first place in shot put, while Likit secured first place in 600-meter race. Likit Ramachandra also received remarkable success in swimming, being selected for both state and national levels. St. Philomena High School hosted the Taluk level Kabaddi tournament, and in the special 75-year celebration event, our school proudly secured first place. Our school girls football team delivered an excellent performance, securing second place in the tournament and proudly qualifying for the district level competition. We are proud to announce that Shivali of Class 4 achieved outstanding success by winning a gold medal at National Level Junior Karate Championship. Her hard work, discipline, and determination have brought great honor to our school. Moments fade, but the glimpses remain. What truly changed everything was the journey from the beginning till now. A decade of growth shines as a testament to strong We will now hear the testimonies of former students. leadership, dedicated teachers, vibrant young learners, and ever supportive parents. May the journey ahead unfold with new achievements and continuous progress. Thank you one and all for your valuable presence. Hello everyone, myself Shazma. It fills my heart to be a part of anniversary celebration of St. Philomena School, where my journey truly began. The encouragement we received to explore our talents, take part in activities, and aim higher as a lasting mark on all of us who once walked through this corridor. The discipline, the care, and the memories we gathered here are treasures that time can never fade. As a proud Philomenite, wishing the management, teachers, and students of St. Philomena School all the very best for the year ahead. May the
school continue to grow in excellence, spread the light of knowledge, and keep inspiring the young minds. Thank you. Once a Philomenic, always a Philomenic. Hello everyone, my name is Pranati Kalluraya. So first of all I would like to say congratulations for the decennial celebration. I am currently doing my engineering in NMMIT. So I am the old student of Saint Philomena English Medium Higher Primary School. So today I want to talk about my journey in this school. Basically I was a student of Kannada medium before coming to this school, and I joined here in 5th standard. So everything I learned before was in Kannada. So shifting to an English medium school was a big change for me. And at first I was bit nervous, I was not very confident in English, and I didn't know if I could understand the subjects, lessons or speak properly. But slowly everything became very easier, because my teachers and my friends, they supported me a lot, and even my friends also, they helped me whenever I needed. So this school taught me how to communicate. I learned to speak very confidently and express my thoughts very clearly. Along the way I made many memories with my teachers and my friends. So today when I look back, I feel very proud of myself. Moving from Kannada medium to this school was a challenge, but it helped me to grow, learn and become more confident. So thank you so much for everything. Thank you. We have just witnessed a decade of dedication, progress, and God's abundant blessings through this meaningful video. To conclude these inspiring glimpses with the words of gratitude, it is indeed an honor to welcome our leader who guides with wisdom, nurtures with compassion, and works tirelessly for the progress of our school. With great respect, I invite our respected headmistress, Sister Laura Pice, to offer the concluding acknowledgement. Good morning, everyone. Esteemed Vicar General, our revered founder, our respected correspondent, distinguished dignitaries, dear parents, teachers, and my beloved students, as we viewed the decennial glimpse a few moments ago, we were reminded once again of the beautiful journey God has led us through over the past 10 years. This year, in honor of a decennial milestone, we consciously moved away from the traditional practice of reading the annual report. Instead, embracing the advancement of technology, we presented our achievements through a meaningful and visually engaging glimpse, allowing you to experience our story more vividly than words alone could express. This shift reflects our school's enduring commitment to innovation and modern educational practices. Every moment captured in the glimpse stands as a testimony to the dedication, perseverance, and collective spirit of our entire school family. Today, on this special occasion, we also commemorate the birthday of the visionary founder of the Maididev's educational institutions, a legacy we are honored to uphold. His unwavering dedication, far-sighted leadership, and tireless efforts laid the foundation upon which countless young lives have been shaped and transformed. His inspiring vision continued to guide us, motivating us to nurture excellence in education and service with the same passion and integrity he exemplified. With heartfelt reverence, we honor his memory and recommit ourselves to the values he cherished.
My heart overflows with gratitude as I extend my deepest thanks to our Vicar General for blessing this celebration with his gracious presence. To our founder, Reverend Father Alfred J. Pinto, your vision planted the seed that has blossomed into the vibrant institution we cherish today. To our Reverend Father Stanley Pinto, your constant encouragement strengthens our mission. To our correspondent, Reverend Father Lawrence Mascarenas, your guidance, leadership, and steady support have been our greatest source of strength. And all dignitaries present here, we remain truly grateful for your unfailing support and goodwill. I would also like to place on record our heartfelt gratitude to the retired headmaster of St. Philomena High School, whose guidance, encouragement, and unwavering support during the initial stages of establishing our institution were truly invaluable. His timely assistance, especially with permissions, documentation, and other foundational formalities, helped our school take its first confident steps. His readiness to guide us, his concern for our growth, and his goodwill towards our institution have been a great blessing. We remain deeply grateful for the wisdom he shared, the support he extended, and the significant role he played in our early journey. My sincere appreciation goes to the management committee, PTA leaders, and all our parents for your trust, cooperation, and partnership in every endeavor. To my dedicated teaching and non-teaching staff, your commitment, hard work, and passion form the backbone of every success we celebrate. And to my beloved students, you are the pride, joy, and promise of this institution. Your achievements inspire us every single day. As we gracefully step into the next decade, may God's abundant grace continue to guide our path. Let us move forward with renewed dedication, deeper values, and a stronger vision for the future of our children. Thank you, one and all. May God bless each one of us. Thank you, sister, for your inspiring and heartfelt report, and for leading our school with such dedication and grace. With a great respect, I request our headmistress, Sister Laura Pice, to kindly lead the dignitaries to the stage. I humbly request to the dignitaries to kindly take the seats reserved for you on the stage. Please be seated. There is no better virtue than hospitality. So, now I kindly request Sarita ma'am to deliver the welcome address. A very pleasant and graceful good morning to one and all. With hearts filled with joy, gratitude, and pride, we warmly welcome you to the decennial annual day celebration of St. Philomena English Medium Higher Primary School. Today marks a remarkable milestone, 10 glorious years of growth,
values, and excellence. It is a celebration of dreams fulfilled, talents nurtured, and a future filled with promise. A decade of dedication has brought us to this proud moment. We are deeply honored to welcome the president of today's program, Monsignor Maxim Lawrence Narona, Vice President of the Catholic Board of Education and Vicar General, Diocese of Mangalore. Father, your presence is a blessing and a source of immense inspiration. A very respectful and warm welcome to you, dear Father. True education begins with a vision, and a great founder inspires generations through faith and wisdom. With deep gratitude and reverence, we extend a very special welcome to Reverend Father Alfred J. Pinto, Parish Priest, St. Jacob Church, Katil, and founder of St. Philomena English Medium School. Father, you are the visionary founder who sowed the seed of this institution. Your dream has blossomed into 10 years of success. We are truly blessed to have you amidst us. Welcome, dear Father. It is our joy and privilege to welcome Reverend Father Stanley Pinto, Parish Priest, Holy Spirit Church, Mukka. Your humility, service, and spiritual guidance uplift every gathering. Your presence today adds grace and meaning to this celebration. A warm and cordial welcome to you, dear Father. With profound respect, we extend a warm welcome to Very Reverend Father Lawrence Mascarenhas, correspondent, Maidadevus Educational Institutions. Father, your leadership and constant encouragement are the strong foundation of our achievements, and your blessings have shaped this school into what it is today. Your presence among us is truly a gift, and it reminds us of the roots from which we have grown. A warm and reverential welcome to you, dear Father. We also extend a sincere welcome to our headmistress, guest of honor, Mr. Gerald DeCosta, Vice President, Parish Pastoral Parishad, Maidadevus Church, Puttur. Sir, we deeply appreciate your presence and support. A warm welcome to you, dear sir. It is our joy to warmly welcome our committed and caring headmistress, Sister Laura Pais. Sister, your guidance, dedication, and nurturing leadership have shaped our school beautifully. A heartfelt welcome to you, dear sister. We extend a cordial welcome to Mr. Mukesh K., Vice President of the PTA. Sir, your support, cooperation, and involvement in school activities are deeply appreciated. Welcome, sir. A special welcome to our dear parents and well-wishers. Your trust, support, and encouragement have been the backbone of our success. Thank you for being with us on this memorable day. A warm welcome to each one of you, dear parents. We also warmly welcome our school pupil leader, Abdul Manaf. Your leadership and dedication inspire the student community. Welcome, dear leader. I extend a cordial welcome to Reverend Father Ashok Ryan Krasta, Principal of St. Philomena PU College. Welcome you, Father. A sincere and respectful welcome to all our teaching and non-teaching staff members. Your hard work. I extend a cordial welcome to dear Father Maxim Narona, St. Philomena High School. Welcome you, Father. I extend cordial welcome to the Reverend Fathers, Sisters, and our most valued invited guests, members of the Management Committee, PTA Committee members, heads of the various institutions, members of the Parish Pastoral Council, the press and media person,
well-wishers and all those who have come here to witness this joyful event. In response to our invitation, you have gathered here in large numbers. Your presence is an encouragement to us. Welcome all of you. Let us begin this beautiful day with joy in our hearts and pride in our school. Thank you and welcome once again. I request our correspondent, Very Reverend Father Lawrence Mascarenhas, to welcome the guest with sash. Now I request Sadashiva sir to welcome the correspondent. I request Sarita ma'am to welcome Okay. Thank you ma'am for your wonderful warm welcome. Light is a symbol of knowledge, wisdom and the continuous progress of growth. Where there is light, there is the path of excellence. May I respectfully invite our dignitaries to come forward and light the lamp, making the auspicious beginning of our annual day celebration. This beginning has truly brightened our annual day celebration. Every institution grows under strong leadership and nurturing guidance. With deep respect and gratitude, we now call upon our esteemed correspondent, Very Reverend Father Lawrence Mascarenhas, whose encouragement, guidance and commitment have shaped the growth of St. Philomena Primary School. Father, we warmly welcome you to share your message with us. President of the program, Monsignor Maxim Lawrence Noronha,
the Vicar General of the Diocese of Mangalore, and the Vice President of the Catholic Board of Education, Reverend Father Alfred J. Pinto, the founder of St. Philomena English Medium School, presently the parish priest of St. Jacob Church, Katil, Reverend Father Stanley Pinto, the parish priest of Holy Spirit Church, Mukka, former campus director and the professor of St. Philomena Campus and College, Reverend Sister Laura Pice, the headmistress of St. Philomena English Medium School, Mr. Gerald DeCosta, the vice president of the Parish Pastoral Parishad Maididevus Church and the member of the managing committee of the institutions, Mr. Mukesh, the vice president of Parent Teachers Association, Master Abdul Manaf, the school pupil leader, Reverend Fathers, Reverend Sisters, the heads of the institutions of Maididevus institutions, teachers, the parents, and all the well-wishers, media friends, and all my dear students. At the outset, I wish you all the greetings of the decennial celebration of St. Philomena English Medium School. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 10 years of blessings on our English medium school dedicated to St. Philomena. And Reverend Father Alfred J. Pinto was instrumental in establishing school in this campus, college campus, having the vision to make it a center school. ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮೈದಿದೇವ್ಸ್ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೋರವರು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತವರು. ಅವರು ಬೇರೆ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂಬಳ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬ ಕಡೆ ಅವರು ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸ್ಥಾಪಕರು. ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಫಾದರ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್, ವಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು, ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರ್, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ and for having the dream to establish this English medium school. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಂದನೀಯ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನೊರೋನರವರು, ಅವರೂ ಕೂಡ ಈ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಾಗಿ ವಿಕಾರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಬಿಷಪ್ರ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದವರು ಅವರು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕಥೋಲಿಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ.
ಅವರ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಅವರ ಉತ್ತೇಜನ ನಮಗಿದೆ. ಫಾದರ್, ನೀವು ಬಂದದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಈ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡದ್ದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ. ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಪಿಂಟೋ ಅವರ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜ್, ಚರ್ಚ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನವೀಕರಣ ಆಗುವಾಗ ಅದರ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರವರು. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರು ಭಾಳ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು. ಅವರು 2-3 ಅವರ MA ಆಗಿದೆ, ಈಗ PhD ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ 6th ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದವರವರು. ಅವರು ಈಗ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ, ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದದ್ದು ನಮಗೂ ಸಂತೋಷ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಫಾದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ, ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೆತ್ತವರೇ, ನಾವು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. 10ನೇ ವರ್ಷ, ಆಶೀರ್ವಾದದ ವರ್ಷಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ. ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. 1949ರಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. 1958ರಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗರಿ ಬಂದಂತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತೇವೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೋರಾರವರು ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 400ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇವೆ, ಒಂದು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೋರಾ ಪಾಯ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇವೆ. ವಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾಡ್. ಹೇಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದದಾಗಿವೆ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಬೇಕು. ಈ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಉತ್ತಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಡೀಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೀವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಈ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ಕೃತಜ್ಞಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೋರ್ತೇವೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಈ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿ.
ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಮಳೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Reverend Father, for your motivational and insightful message. Your guidance truly strengthens our school. There is no substitute for hard work. Success is the result of preparation, determination, and learning from failure. I request Reverend Father Alfred J. Pinto, founder of St. Philomena English Medium Higher Primary School, to congratulate the students who have excelled in studies. Over to Anvita ma'am for prize announcement of a general proficiency of class 2 to 7 for the academic year 2025-26. Now I am going to read the names of General Proficiency 2024-25. As I call upon the names, students please come forward and receive your prizes. Second standard, Lenore Delisha D'Souza first. Aradhya R. Pujari second. Muhammad Afnan third. Third standard, B. Preksha first. Purvi M. Pujar second. Varna V. N. third. Fourth standard, K.S. Vidit Pujari first. Prerana Jaladurga second. Swedel D'Souza third. Fifth standard, Lennon Darren D'Souza first. Muhammad Munawar Ali second. Sweenal Lobo third. Sixth standard, Sam Pais first. Lynn Lobo second. Samiha Fatima third. Seventh standard, Jia Naveen first. Johan Hayden Fernandez second. Savian Ronald Morris third. Outgoing batch, Adya Prasad, Studies first, Moral Science first. Harush Rai second. Yukta third. Catechism, Jacqueline Ferrao first. Catechism, Jacqueline Ferrao first. Thank you.
Thank you, Reverend Father, for honoring the students. A decade of success stands strong when it is built on the vision of a great leader. Today, we are blessed to honor the visionary who planted the seed of this institution, our beloved school founder, Reverend Father Alfred J. Pinto, whose dedication, simplicity, and service have shaped our school into what it is today. Reverend Father, we kindly request you to receive a humble felicitation as a mark of our love and gratitude. I request Jasmine ma'am to speak few words in honor of our chief guest, Very Reverend Father Alfred J. Pinto. Respected Reverend Father Alfred J. Pinto, dignitaries on the days, dear staff, parents and students, warm greetings of the day to you all. Today, it is a moment of great honor and heartfelt joy to felicitate a visionary priest, an inspiring leader, and the founder of our school, Reverend Father Alfred J. Pinto. Father Alfred Pinto hails from Paladka and was ordained on 4 May 1982. In his 42 years of priestly service, he has served the diocese with exceptional dedication as assistant parish priest in Puttur, parish priest of Neerude, administrator at Kumle, parish priest of Kallatur and Kumla, director of the Family Service Center, parish priest and dean of Kinigali Parish, parish priest and dean of Puttur Deanery, and parish priest and rector of Rosario Cathedral. At present, he continues his mission as the parish priest of Katil. Throughout his journey, he has served as correspondent to many institutions and has founded schools in several parishes, always placing education and children at the heart of his service. One of his greatest contributions to Puttur is the founding of St. Philomena English Medium Higher Primary School in the year 2015. During his tenure as parish priest of Puttur and correspondent of Madhidev's educational institutions. Today, as our school celebrates its decennial year, we joyfully remember the visionary who planted this beautiful seed. For me, this moment is deeply personal. I am doubly blessed for Father Alfred Pinto christened me when he served as assistant parish priest in Puttur, and years later, he appointed me as the first teacher of this very school. He has been my mentor, my guide, and my inspiration in the field of education. Dear Father, your leadership as correspondent was marked by discipline, encouragement, and a clear vision for excellence. The values you instilled continue to guide us even today. On behalf of the management, staff, students, and parents of St. Philomena English Medium High Primary School, I extend a heartfelt thanks for your guidance, your service, and your lasting contribution to this institution. We offer you our sincere felicitations and pray that God may bless you abundantly with good health, peace, and strength in your ministry. Thank you, dear Father. Heartfelt felicitations to you. I now request the esteemed dignitaries to honor and felicitate Reverend Father Alfred Pinto, the bedrock of our institution.
Father, for accepting this honor. Your inspiring presence remains blessing to our entire school family. I request our beloved founder, Reverend Father Alfred J. Pinto, the guiding light of our institution, to address the gathering with his inspiring words. Over to you, Father. It's my joy to be with you here on this auspicious day. Dear Monsignor, the president of this decennial program, Monsignor Maxim Noronha, dear Father, very Reverend Father Lawrence Mascarenhas, the correspondent and the Joint Secretary of the institutions, Father Stanley, the parish priest of Holy Spirit Church, Gerald DeCosta, the Vice President of the Parish Pastoral Parishad, the Headmistress, Sister Laura Pais, Vice President of PTA, Mr. Mukesh, and School People Leader Abdul Manaf. As well, we have here respected Father Ashok Ryan, the Principal of PU College, as well Father Maxim of St. Philomena High School, dear sisters and all our parents and dear students. It's a joy indeed. Today, my heart is filled with deep gratitude as we celebrate 10 years the decennial program of this beautiful institution is called St. Philomena English Medium School. A vision that began 10 years back has now blossomed into a beautiful reality. When this this institution was started, it was with a simple dream to create a space where our students could grow not only in knowledge but also in character and creativity and compassion. Today, as I see how this institution has enriched the lives of so many students, my heart is filled with gratefulness and thankfulness. I take this moment to express my deep gratitude to our founder principal at HM, Sister Laura. As you know, she is the backbone of our school. She said yes. She is MSc sister with B.Ed, but still she said yes, and till today she has continued the service in this school. I am grateful to her, sister, and for your dedicated life and the foundation laid by you also, a noble venture, for a noble venture. My sincere thanks to our present correspondent, Very Reverend Father Lawrence Mascarenhas. After me, he took over as the parish priest and the correspondent. And it's a joy. See, to start it is easy, but to continue it is not that easy. And to this level, to bring up this institution, it's a wonderful indeed. Father, your able leadership has done so well. I also congratulate you and for your constant guidance and encouragement and support to this institution. Of course, I have to say a few words how I started at that time and who helped me. And as you know, it was a school, it was started, but
we need to have the permission. And the permission is to be from the government institutions to start. We need permission from our diocese, from the bishop. So all this we got, especially when we thought of having an institution here. The management committee met when I came over here, took over this parish. That time, the management committee and of the high school, headed by that time Mr. Oswald Rodriguez, who was the headmaster, able headmaster for 19 years, he studied here, and other members. And they gave a suggestion that we require a CBSE school, and I was just thinking how it could be. Then later we found it was not that easy to have in the same compound different school. Then we approached the bishop. Bishop said, okay. Then CB helped us. And in the meantime, we need to get the permission. I had no problem at all to get the permission. I have not spent a single pi. It is because of the great person, the parishioner, who was the DDPI of Mangalore. He is Mr. Walter De Mello. Now he is retired. I really owe a great gratitude to him. And also Sashidhar, who was the then BEO, he also supported like anything. So that is why we had no problem to get the permission. And we got the permission up to 8th. Because that time, government was thinking of 9th, 10th and PUC to club. So permission was given up to 8th. Then we have only 7th and we have stopped because we have high school 8th and 9th and 10th. So my dear students, the parents, it's a joy to me to recall these persons. And especially I tell you, Mr. Oswald Rodriguez, the HM, the able HM, who showed me and introduced me to all the people of this place, especially Assistant Commissioner, DYSP, then MLA, Matandur, then our MP, Nalin Kumar Katil, and all famous people, old students of this parish, so many of this school. And he introduced me and got in touch with them. It was very nice of him, and for the permission also, he came along with me, and a lot of work he has done towards this permission, and to even later on to bring up the institution, office work and other work. As sister has already mentioned, Sister Laura is helped directly by him. So we owe a great debt of gratitude to Oswald Rodriguez, the previous HM of St. Philomena High School, retired headmaster. And also I take this opportunity to thank all the people, staff and the members of our school. It is your effort has made this school a wonderful institution. The 10 years, as we saw in the video clip, how programs and different events we had apart from the curriculum and studies. It's a boon to our school. So after 10 years, you have done so wonderfully. I pray that you will continue the same thing in future. God bless you all. Today is the birthday of Father Anthony Patrao. Anthony Patrao is the one who started all the institutions of St. Philomena, as well Maidideus and Victor's High School, English Medium. So many institutions he has started. And so many students
are benefiting with this benefited. He is no more now, but still we remember him. May God grant him the eternal happiness and bliss in heaven. My dear parents and students and staff, the principal, I wish you all the best. May God bless you and keep you with good health and happiness and joy. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳುವುದುಂಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆ ಹಾಡು ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಹೂ ಅಂತ ಉಂಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಇತ್ತು. ಆ ಹಾಡನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಹಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ 6 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಹಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳಿ. ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ತಳ್ಳೋ ಜನರೇ ಹೆಚ್ಚು ಊರರೆಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಮಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Reverend Father, for your inspiring message and encouraging words. We are deeply grateful for your love and support. Success in sports is not just about the score, it's about the spirit. Today, we are proudly honor those students who have displayed outstanding performance and true supporting spirit on the field. I request Reverend Father Stanley Pinto to bestow the prizes of sports events. I request Lavina ma'am to call out the names of sports winners. Individual champion winners 2025-26. Muhammad Shayan of class 3, red squad, 400 meters first, long jump first, 100 meters second, total points 19. Muhammad Shayan. Muhammad Shayan. Meda Raike of class 3, red squad, 100 meters first, 200 meters first, 400 meters first, total points 21. Mohammad Ifrat KH of class 4, pink squad, 100 meters first, 200 meters first, 400 meters first, total points 21. Prerana Jaladurga of class 4, pink squad, 100 meters first, 200 meters first, 400 meters first, total points 21. Raghavendra Jaladurga of class 5, red squad, 200 meters first, 400 meters second, 100 meters third, total points 15. Manvi IS of class 5, pink squad, 200 meters first, 400 meters first, 100 meters second, total points 19. Sam Pies of class 6, pink squad, 100 meters first, 200 meters first, 400 meters first, total points 21. Chanel Maria Lobo of class 6, pink squad, 100 meters first, long jump first, high jump first, total points 21. Ahmad Ramiz S of class 7, red squad, 100 meters first, high jump first, 200 meters second, total points 19. Shreya Umesh Hanjibutti of class 7, blue squad, 100 meters first, 400 meters first, 200 meters second, total points 19. Muhammad Shayan of class 3, red squad,
400 meters first, long jump first, 100 meters second, total points 19. In this year, the overall championship trophy is backed by Blue Squad, securing 275 points. Blue Squad. Congratulations, students. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ತಂಡವು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಗೊಳಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. ಸೋನಲ್ ಪಾಯ್ಸ್ 7ನೇ ತರಗತಿ, ಕ್ಲಿಯಾ ರೆನೆಲ್ಲಾ ಪಿಂಟೋ 7ನೇ ತರಗತಿ, ಅಶ್ವಿನಿ 7ನೇ ತರಗತಿ, ಶ್ರೇಯಾ ಉಮೇಶ್ ಅಂಜುಬುಟ್ಟಿ 7ನೇ ತರಗತಿ, ಶಾನೆಲ್ ಮರಿಯಾ ಲೋಬೋ 6ನೇ ತರಗತಿ, ಲಿನ್ ಲೋಬೋ 6ನೇ ತರಗತಿ, ದಿವ್ಯಾ ಡಿಸೋಜಾ 6ನೇ ತರಗತಿ, ಪ್ರಾಚಿ ಜಿಕೆ 6ನೇ ತರಗತಿ, ಪ್ರಾಂಶಿ ಎಸ್ 6ನೇ ತರಗತಿ, ಲಿಯೋನಾ ಮೊಂತೇರೋ 6ನೇ ತರಗತಿ, ರೋಹಿನ್ ಎಂ 7ನೇ ತರಗತಿ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಾಲಿ ಡಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕುಮಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಮತ್ತು ಕುಮಟಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಿದಾಶ್ ಅಶ್ರಫ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಟಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಪುತ್ತೂರು ಸಂತ ವಿಕ್ಟರನ ಬಾಲಿಕಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ ತಂಡವು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಅಬ್ದುಲ್ ಮನಾಫ್ ಮತ್ತು ಝೇವಿಯನ್ ರೋನಲ್ ಮೋರಸ್ ಇವರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. Congratulations, dear students. Thank you, Reverend Father, for congratulating the students. With deep respect and heartfelt gratitude, we now take this moment to honor Reverend Father Stanley Pinto for his valuable service and lasting impact on our school. Further, we request you to kindly accept this felicitation as a token of our appreciation and affection. I request Sunita ma'am to speak a few words in honor of our chief guest, Reverend Father Stanley Pinto.
respected dignitaries, esteemed guests, dear teachers and students, a very good morning to one and all. Today, with deep respect and warm gratitude, we would like to felicitate Reverend Father Stanley Pinto, our former campus director, whose service has been a true blessing to our institution. Reverend Father Stanley Pinto hails from Indubettu and was ordained on 16th April 2015. He served the church with dedication as assistant parish priest at Bijay and Madantyar, and later as assistant director at Jeppu workshop, where his commitment and discipline were highly appreciated. Father Stanley Pinto is also an academic achiever, having secured first rank in MA education, reflecting his passion for learning and excellence. From 2021 to 2024, Father served as assistant professor and campus director at St. Philomena College. His leadership extended across all the schools and colleges of our campus, creating an atmosphere of unity, discipline, and progress. His tireless supervision during the renovation works stands as one of his finest contributions, ensuring quality, structure, and beauty in every part of the campus. Today, as he continues his pastoral mission as the parish priest of Mukka, we remain truly grateful for the time, energy, and heartfelt dedication he offered to this institution. Dear Father, your humility, vision, and warmth have left a lasting impact on our campus community. We place on record our sincere thanks and offer our prayerful wishes for your future ministry. May God bless you abundantly in all your endeavors. Thank you, Father. I invite our respected dignitaries to felicitate Reverend Father Stanley Pinto. Thank you, ma'am, for your meaningful words in honor of our chief guest, Reverend Father Stanley Pinto. Thank you, Father, for graciously accepting this honor. We are truly grateful for your guidance and wholehearted support you extended to our school. Father, we request you to kindly share your inspiring words with us. Reverend Monsignor Maxim Lawrence Noruna, the Vice President of the CB and the Vicar General of the Diocese of Mangalore. Reverend Father Lawrence Muscarinus, the Joint Secretary,
Reverend Father Alfred J. Pinto, the founder of this institution, and Sister Laura Pais, the headmistress, Mr. Gerald DeCosta, the vice president of the PPP, and Mr. Mukesh K., the vice president of PTA, school people leader Abdul Manaf, the managing committee members, the staff, students, and my dear parents. What a joyous day and the occasion. While we celebrate this decade of dreams, I wish to congratulate the headmistress, the students, the staff, and all the parents. Happy anniversary to you all. 10 years have passed with dedication and commitment. ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆತ್ತವರೇ, ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೋ ಅವರ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದಂತಹ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ PhD ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡುವ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಕೆ. ಕಲಿಕೆ ಇಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ಗ್ರಹಿಕೆ ಇಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಟು ಎಸಿಮಿಲೇಟ್. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಈ ಶಾಲೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಇರುವಂತಹ ಶಾಲೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳು ಹುಷಾರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೆಕ್ಕಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಳಿದ, ಅವರು ನೋಡಿದ ಸಾಂಗ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪುನಃ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಿಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥವರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಅವರ ಗ್ರಹಿಕೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದು. ಅದೇ ನೀವು ಶಾಲೆಯ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಅವರ ಕೈಗೆ ಕೊಡಿಯಂತೆ, ಅದು ಓದಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಭವ, ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಅವರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಅವರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಕೂಡ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಶಾಲೆ ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುತ್ತಾ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿರುವ ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಭವದಿಂದ ಈ ಶಾಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಫೌಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ದಶಕ ಏನು ಇದೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೋಷಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ, ಪೋಷಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದು ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳು, ಮುಂಬರುವ ದಶಕಗಳು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನಾಂದಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಫಾದರ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೋರವರು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸು ಖಂಡಿತ ಇತ್ತು. ಆ ಕನಸು ಈಗ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಕನಸು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಸಾಗ್ಬೋದು ಎನ್ನುವ ಆಶಯ ನಮಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ದಶಕಗಳ ಅನುಭವದ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಶಕವು ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. Thank you, Father, for your inspiring words. Your message has truly encouraged all of us. Today, we are honored to felicitate our PTA Vice Presidents who have served the school over the past 10 years.
Each of them during their tenure has contributed meaningfully to the progress of the school, supported and stood beside the institution with commitment and goodwill. I kindly request our PTA Vice Presidents, Mr. Prakash D'Souza, Mr. Shyamjit Ray, Mr. Guru Raj, Mr. Jagadish and Mr. Vivek Alwa to come forward and grace the stage. I request, please come forward. As a token of our appreciation, we now invite our dignitaries to kindly felicitate our PTA Vice Presidents for their valuable service to the school. Mr. Shyamjit Ray, Mr. Shyamjit Ray and Mr. Jagadish. ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. I request Mukesh sir to take the honor. ಶ್ಯಾಮ್ಜಿತ್ ಸರ್ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. As a token of our appreciation, we now invite our dignitaries to kindly felicitate our PTA Vice Presidents for their valuable service to the school. Mr. Prakash D'Souza rendered his service in the year 2016-17. We are privileged to announce that Mr. Vivek Alwa was anonymously elected to serve as a Vice President, honoring a distinguished two-year term from 2023 to 2025. Mr. Guru Raj rendered his service in the year 2018 and 19. Mr. Mukesh, the PCA Vice President of the academic year 2025-26. Mr. Shyamjit Ray rendered his service in the year 2017 and 18. Mr. Jagadish was elected in the year 2019, and due to the pandemic, he had to continue his service until 2022.
Thank you to all our PTA Vice Presidents for accepting this felicitation. Your cooperation and contribution have strengthened the bond between the parents and the school. Your efforts remain an important part of our school journey. The heart that gives is the heart that truly lives. Today, we take this moment to express our heartfelt gratitude to the generous souls who have extended their support to our institution, our donors. Their kindness and contribution have helped our school to grow, shine, and reach new heights of excellence. Now I request our correspondent, Very Reverend Father Lawrence Mascarenhas, to kindly honor our respected donors with a token of appreciation as a mark of our deep respect and gratitude. Over to Reshma ma'am to read the list of donors. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ PTA ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ರೈ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ರಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಶಾಲಾ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಹಿತಚಿಂತಕರ ಹೆಸರುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. ಹೆಸರು ಕರೆದಂತೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸುಧಾಕರ್ ರೈ 10,000. ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ 6,000. ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಬರುವುದು. ಅಶ್ವಿನಿ 5,000. ಪ್ರಿಯಾ ಜೆನಿಫರ್ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್. मनफ. क्लेमेंट पिंटो. ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಬಹುಮಾನದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯೂ.
ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಎಸ್ ರೈ. ಎರಡು 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೋಷಕರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಲಕ್ಕಿ ಚೇರ್ ವಿಜೇತರು ಅಜಿತ್ ಗೌಡ. Thank you, dear donors, for your generosity and goodwill. Thank you, Reverend Father, for graciously felicitating our donors. We are grateful for your leadership and constant support. As a cherished memory of our school's decennial year, we have prepared a special souvenir book that beautifully captures the milestones, achievements, and remarkable journey of our institution. It is now my honor to invite the Vicar General, Monsignor Maxim Lawrence Noronha, to kindly grace this moment by officially releasing the souvenir. With deep reverence, I welcome our beloved Vicar General to share his words of wisdom with all of us. On this auspicious day of celebration of the decennial of St. Philomena English Medium Higher Primary School and also the annual day of the school, on the days Very Reverend Father Lawrence Mascarenhas, correspondent of Maide Devus Educational Institutions, and the founder, Reverend Father Alfred Pinto, another guest of honor, Reverend Father Stanley Pinto, the Vice President of Parish Pastor Council of Maide Devus Church, Putturu, Mr. Gerald De Costa, Headmistress of the school, Sister Laura Pais, Vice President of PTA, Mr. Mukesh K, School People Leader, Abdul Manaf, all the members of the staff, members of the management, parents, my dear students, and all the guests, those who are present here. I'm very happy to be part of this celebration, the decennial celebration of St. Philomena English Medium School. Today, as we already told, is the birthday of Monsignor Anthony Patravo, who founded these institutions here decades back. And also, in addition, today we have
one more decennial celebration of St. Philomena English Medium High Primary School, and we are privileged to have the founder here, very Reverend Father Alfred Pinto, and all others, the headmistress, the staff members, and other people who are collaborated in the establishment of this English medium school. This St. Philomena Educational Campus is known for its educational contribution, and as the time goes ahead, there are so many changes in the educational system in our country, in our state, in all around us, and we have to adjust for the new adjustments and the new comings to the modern age. And keeping in this mind and the vision for the future, Reverend Father Alfred Pinto, with the collaborators of many other people, established this St. Philomena English Medium Primary School. And so many students have already benefited, and the parents are very happy to send their children to this institution. Our only prayer is, let this school still grow higher and higher. For a school, for an institution like this, 10 years are not a big thing, because an institution has to grow for centuries. But why we celebrate today is the progress that is made in the past 10 years because of the collaboration, support and cooperation of many people, the correspondents, especially the present correspondents, Very Reverend Father Lawrence Mascarenas, the headmistress, the staff members, the parents and the well-wishers of this school. There is an English saying, we cannot judge a book by looking at the front page. ದ ಮುಖಪುಟ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಾದರೆ, ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು 10 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಂದಿನ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟೀಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಡು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನೃತ್ಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿತ್ತಂದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿರ್ಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಹೆತ್ತವರು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು. ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನೊಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡ ವಿಷಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನೆಂದರೆ, ಈ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯನಿಯವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಶಾಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಿವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ, ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನೇಚರನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಎಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವರು ಎಂಬ ಒಂದು ಭರವಸೆ ನಮ್ಮದು. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೆತ್ತವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸುವಾಗ, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯು ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು
ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹೆಸರು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಈ ಶಾಲೆಯು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ, ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳನ್ನು ಕಾಣಲು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ವಂದನೀಯ ಗುರು ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೋರವರಿಗೆ ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇಡೀ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಡಿಯ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಶಾಲೆಯು ಇನ್ನು ಬೆಳೆದು ಹೋಗಲಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. Thank you, Father, for releasing the souvenir and for your gracious presence and blessings. As a token of remembrance of our decennial celebration, I humbly request our headmistress, Sister Laura Pais, to present the mementos to the dignitaries on the days. Thank you, sister, for presenting the mementos to the dignitaries. Gratitude is the best attitude. It turns ordinary days into blessings. To conclude this stage program, I call upon Maria ma'am to propose the vote of thanks. It is a moment of great pride and joy as we come together to celebrate 10 glorious years of our school journey, a decade filled with dreams, achievement, and growth. On behalf of the entire school family, I have the honor to propose the vote of thanks. First and foremost, we thank the Lord Almighty who has designed and refreshed our soul with sweet stream of blessings. At the outset, with deep respect and gratitude, I extend our heartfelt thanks to our Monsignor Maxim Lawrence Norona, the Vice President of Catholic Board of Education, Vicar General, Diocese of Mangalore, and also the President of today's celebration. Your gracious presence has elevated the prestige of this event. Your inspiring address has left us enriched and motivated. We are truly grateful for the time you have taken to bless this occasion. Thank you, Father. A sincere thanks to our chief guest, Very Reverend Father Alfred J. Pinto, the founder of our school. Father, your gracious presence has brought a sense of grace and inspiration to this event. We are deeply grateful to you for taking time to be with us today. Thank you, Reverend Father. I extend my deepest gratitude to Reverend Father Stanley Pinto for taking time out of your busy schedule to be here and share in our happiness. Thank you, Father. We owe our thanks to our guest of honor, Very Reverend Father Lawrence Mascarenis, Joint Secretary and Correspondent of Maithadeus Educational Institution. His able guidance has always encouraged us. Thank you, Reverend Father. I thank Mr. Charal Di Costa, the Vice President of Parish Pastoral Parishad, Maithadeus Church, Puttur. Your gracious presence
has made this event a memorable one. Thank you, sir. I take this opportunity to thank Mr. Mukesh, the Vice President of PTA, for showing keen interest in all our school activities. Thank you, sir. A sincere thanks to our headmistress, Sister Laura Pais, whose vision, guidance, and leadership continue to inspire us to reach to greater height. Thank you, sister. I thank Master Manaf, the school pupil leader, for being the part of this program. My grateful thanks to all the heads of the institution, Reverend Fathers, religious sisters, teachers, who have come here to make this event a great success. Thank you all. I would also like to place on record our gratitude to all the donors, volunteers, parents, sponsors, and well-wishers who contributed in various ways to make this event memorable and successful. Our sincere gratitude goes to the stage setters, photography, sound light engineers, press, media persons for their cooperation. I would like to thank our prayer students for the soothing and soulful prayer song. I would also like to thank our dear students for the wonderful and captivating inaugural dance. Thank you, Murali sir, for the beautiful choreography. I thank Mrs. Dipti ma'am for anchoring the stage program, and I also thank Sarita ma'am for warm and thoughtful welcome. A special note of thanks goes to our teachers, whose dedication, hard work, and tireless efforts have shaped the excellent program which we will witness today. Your contribution to our school is immeasurable. A heartfelt appreciation to the non-teaching staff whose behind the scenes efforts ensure that today's program runs smoothly and successfully. And of course, a very big round of applause to our dear students. Your talent, enthusiasm, discipline, and hard work have made this event vibrant and memorable. You are the heart of this celebration. Finally, to each member of gathering, thank you for your gracious presence, your applause, and your support. Your encouragement means the world to our students and our school community. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. Now I kindly request all the teachers to come forward for the stage for the group photo to cherish this memorable occasion. Respected dignitaries, I request you to kindly vacate the stage for cultural program and take the seat reserved for you. ಪೋಷಕರಿಗೊಂದು ಸೂಚನೆ.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಳಿಕ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೈಭವ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆಲುವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇದೀಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವೈಭವ ತಮಗಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ನನ್ನ ಇದು ಹಾಲಾ? Check. Testing check. Same day.
ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಲೈವ್ ಆಗೋದರಿಂದ ಯಾರೂ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಎದುರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಸ್ಟೇಜಿನ ಎದುರು ಯಾವ ಪೇರೆಂಟು ನನಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಬಾರ್ದು. Check. Today is a big day to think how far we have come and how far we have to go along with multifarious struggles and strives. There is much more to try and much more to show the majestic journey. A very good morning to the treasured gathering. I am Ayush Rai of Class 7 with my cohorts. Myself Svidal D'Souza of Class 4. Myself KS Vidit of Class 4. We welcome you all on this propitious occasion of 10th Annual Day 2025-26. How lovely is this day! And all are surrounding it. Soon the colors of merriment will unfold and transport us to another world. So, to kickstart this lovely day here together, let's turn up the energy, spark innovation, and make the day unforgettable. We would like to bring you the slide of the heart of the nature's garden.
symbol of hard work, harmony, and life's golden nectar. Let us welcome this enchanting dance that celebrates the spirit of the bee.
for your adorable performance. Little LKG stars grew with joy as English beats. Fill the air with every jump, twist, and playful moves. They transform rhythm into laughter and learning. Been looking at the sky for a little while. Watch the clouds roll by and I start to smile. And as the plane flies past, I give a friendly wave. And then I think about you. What a happy day. And I fly, fly, fly like a pilot. I'm as strong, strong, strong as a lion. I'm as high, high, high as the mountain in the sky. And I jump, jump, jump like a kangaroo. I swim, swim, swim to be close to you. I shake, shake, shake you by the hand. We'll be friends till the end. This is such a happy day. Sha la 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 la. This is such a happy day. Sha la 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 la. Hey, what a happy day. Sha la 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 la. This is such a happy day. Sha la 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 la. And I fly, fly, fly like a pilot. I'm as strong, strong, strong as a lion. I'm as high, high, high as the mountain in the sky. Jump, jump like a kangaroo. I swim, swim, swim to be close to you. I shake, shake, shake you by the hand. We'll be friends till the end. This is such a happy day. Sha la 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 la. This is such a happy day. Sha la 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 la. Hey, what a happy day. Sha la 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 la. This is such a happy day. Sha la 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 la. Everybody in the world likes chocolate. We love it. Oh, it makes you happy. Yeah, it gets you sexy. It makes you fat. But we don't care about that. Now come on. Mama, she said roly poly. Papa, he said holy moly. Everybody want a chocolate. Choco. All the girls want candy. All the boys get ready. Everybody want a chocolate. Come on. Choco. Clap, clap. Choco, clap, clap. Everybody say a chocolate. Here we go. Choco, clap, clap. Choco, clap, clap. Everybody say a chocolate. Chocolate. Choco. Chocolate. Choco. Chocolate. Wave to the people on the left hand side now. Wave to the people on the right hand side now. Wave to the people with
with a pretty backside. Now we do it all again and we feel alright. Mama she say roll it butter, Papa he say holy mother. Everybody want a chocolate. Choco. All the girls for candy. All the boys get ready. Everybody want a chocolate. Come on. Choco. Clap. Choco. Clap. Everybody say a chocolate. Here we go. Choco. Clap. Choco. Clap. Everybody say a chocolate. Chocolate. Choco. Chocolate. Choco. Chocolate. Chocolate. Boom, clap, spin it round, banana, boom, shake the ground, hands up high, feet go down, banana, boom, shake the town. Boom, clap, spin it round, banana, boom, shake the ground, hands up high, feet go down, banana, boom, shake the town. Left foot fire, right foot fly, jump so crazy, touch the sky, clap it louder, don't be shy, banana, boom, oh my my. Boom ba boom ba, move your soul, boom ba da boom, we'll take control, boom ba da boom ba, feel the vibe, ba da boom keeps us alive, boom ba move your soul, boom ba feel the vibe, boom ba da boom, we'll take control, ba da boom keeps us alive. Spin like thunder, stomp the floor, guitar blazing, give me more. Drums are calling, hear that roar, banana boom forevermore. Boom ba, move your soul. Boom ba, move the vibe. Boom ba, we'll take control. Boom keeps us alive. Boom ba, move your soul. Boom ba, feel the vibe. Boom ba, we'll keep your soul. Boom keeps us alive. Clap it loud. Jump the crowd. Spin around, banana boom, shake the ground. Boom ba, move your soul. Banana boom, we'll take control. Boom ba, move your soul. Banana boom, we'll take control. Boom ba, move your soul. Banana boom, we'll take control. Boom ba, move your soul. Banana boom, we'll take control. Keep us alive. Thank you for your wonderful performance. Up next, we have a vibrant dance performance by the students, those who have passionately learning in our dance class. फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। ये बादल की चादर
आंचल में छुप जाए हम पल दो पल हो। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। ये mariachi एको mariachi gisale kambale tripale tripale lo kissa malli malliya 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 ya vashta sala urre sendaya tani taniya irunda kende vallakam familya ipo anadaya manasula da nenachadala nadaka kodula da saadi irukudaya anachikva alaga onna varuthu purinjikita avadam pundatiyo ஐசாங்க கொஞ்சம் பாரு அண்ணனோட பேரு ஜொலிக்குதுடா ஸ்லோமோ தெரிக்குதுடா அன்பான பிச்செல்லாம் கேளு நம்பிக்கையா சேரு இருக்குதுடா காலம் பிறக்குதுடா தனக்குன்னு வாழாத நீ தரத்துல தாழாத ஒரு கது மாறானே திருப்பிட போறானே கலுக்கலுமா தளபதி தளபதி கச்சேரி அங்கனா மனதங்கனா வெறித்தனமா வைபாகலாமா கச்சேரி தளபதி கச்சேரி கொடிய பறவை விட்டு விருது வச்சு கொண்டாடலாமா பக்கல விட்டாய் பக்கல விட்டாய் பக்கல விட்டாய் விட்டாரு 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 Thank you for your performance. Our little UKG stars are here to perform a air element dance representing nature's wonders. मैं हवा हूँ, चुलबुली और अलबेली, कभी मस्ती में, कभी चुप, कभी अकेली। मैं हवा हूँ, चुपके से हर दिल में समाती हूँ, कभी तेज, कभी हल्की,
खुद में ढलती जाती हूँ। हवा हूँ हवा, मैं चुलबुली हवा हूँ। धरती की आबो हवा में कुछ अलग ही शुद्धता है और तुम्हें यह शुद्धता ऐसे ही प्रदूषण रहित बनाए रखना है। पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। What's up? चले जैसे हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन, जाए तितलियां जैसे चमन चमन, घूमूं मैं भी मगन मगन। हे 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 वो, हे हे वो आहा, मैं दीवानी दिल की रानी, तुमसे अनजानी, अब करती हूँ वो करती हूँ जो है ठानी। चले जैसे हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन। Feel the magic in the air, I live in my own life,
System, Red One, Shawty. Comme d'habitude on est calé. Tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Check, check. Thank you for your mesmerizing performance. The energy in this room is already electric. Our tiny first standard students are ready to dance for a fun remix song. So, dear audience, get ready to clap, get ready to smile and enjoy the rocking performance. Next you, that's it from coming now. Presenting you before you go and for Fanan. That's it. Next you. Oh, Fanan. Keep. Take. Ma'am. Take a Fanan. Fanan.
दूंगा उसे जहां से मिटा मुकाबला मुकाबला लैला ओ लैला मुकाबला सुभान अल्लाह लैला ओ लैला मैं हुआ तेरा मजनू तू बन जा मेरी लैला आज चलेगा जादू तेरा मेरा पहला पहला ये तेरी बातें डरता है मेरा जिया तू ही बता दे जरा क्या है इरादा तेरा दिल को संभाल तू हीरो मैं ही तो हूँ तेरा तेरी ही बातों ने तो मुलाकातों ने जीना मुझसे मेरा है जिया मुकाबला लैला ओ लैला मुकाबला सुभान अल्लाह लैला ओ लैला देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार छलका आंखों से प्यार दिल में बजी गिटार छा रहा कैसा ये नशा रे आ रहा जीने का मजा रे अरे दिल में तो गया रे दिल भी गया रे अरे दिल में तो गया रे दिल भी गया रे अरे दिल में तो गया रे दिल भी गया रे अरे दिल में तो गया रे दिल भी गया रे Thank you friends for your electric performance. Presenting before you Going Karanchi Nasni and Going So Rhythm, a traditional Goan Konkani dance. Enjoy, appreciate and let the Goan spirit fill this hall. कोली सोरीला डोली मुंबईच्या किनारी अगं मारतीन कोली हानलन गोली गचल जाऊ बाजारी कोली सोरीला डोली मुंबईच्या किनारी अगं मारतीन कोली हानलन गोली गचल जाऊ बाजारी
कोली सोरिल्या डोली मुंबईच्या किनारी अगो मारतीन कोली हानल्यान गोली ग चल जाऊ बाजारी कोली सोनीला डोली मुंबईच्या किनारी अगो मारतीन कोली हानल्यान गोली ग चल जाऊ बाजारी Mucha mama, ani au santa tuka. Mucha mama, ani au santa tuka. Ani mazori chapila lagi selu madinaka. Ani mazori chapila lagi selu madinaka. Undir mama I love, ani pachi pona liplo. Undir mama I love, ani pachi pona liplo. Ani mazori chapila nataka yaka na sanailo. Ani mazori chapila nataka yaka na sanailo. Ya ya maya ya, 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 ya ya maya ya. कडी खातां आमी नुस्तें गरयतां आमी कोंकणी उलयतां आनी गोंया आमचो गांव आमी शीत कडी खातां आमी नुस्तें गरयतां आमी कोंकणी उलयतां आनी गोंया आमचो गांव कोंकणी आमची गोंयची भास तीच करुया राजभास 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 Thank you, little ones, for your wonderful performance. ಮತುಳುನಾಡು ವೈವಿಧ್ಯವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಕುದರು ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಬಡಕಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಮೂಡ ಹಿಡ್ದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ತುಳುನಾಡು ವಿಸ್ತಾರವಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲು ಐಕ್ಯತೆ ಸಾರ್ನ ನೃತ್ಯನು ಪದ್ಯದಿಯರು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೊಬಗಿದೆ ಈ ನಾಡಲಿ ಪರಶುರಾಮನ ಕೃಪೆಯಲಿ ಕಡಲ ಜನರ ನಗುವಲಿ
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಂತೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಮೊಗದ ತುಳುನಾಡು ಕಡಲದ ಮಗನಿಕ್ ಉಡ್ಡಾಲದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೂಡಾಯದ ಬಾನುಡು ಮೂಡಿಯೇ ಸೂರ್ಯಲ ಕಡಲದ ಮಗನಿಕ್ ಉಡ್ಡಾಲದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೂಡಾಯದ ಬಾನುಡು ಮೂಡಿಯೇ ಸೂರ್ಯಲ ಕಸಬುಗು ಕೊಲ್ಪಾಯೆ ಬಾಳ್ಬೆಡುತ್ತೆಲ್ಪಾಯೆ ಕಸಬುಗು ಕೊಲ್ಪಾಯೆ ಬಾಳ್ಬೆಡುತ್ತೆಲ್ಪಾಯೆ ಜೀವ ಕೊಲ್ಪೆ ಕರ್ಣೆಯೇನಾ ಕಡಲ ಪ್ರೇಮಗೆ ಬಂದೆನಾ ಮುಖ್ಯದ ಸೆಲೆಯಾದೆ ಬದುಕದ ಕಣ್ಣಾಯೆ ಮುಖ್ಯದ ಸೆಲೆಯಾದೆ ಬದುಕದ ಕಣ್ಣಾಯೆ ದೇವ ಕೊಡ್ಬೆ ಕರ್ಣೆಯೇನ ಕಡಲ ಪ್ರೇಮಗೆ ಬಂದೆನ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿತಂದೆ ಎಲ್ಲನ್ನೇ ತುಳುನಾಡ ಬಂದಾಯೆ जो उठेगा धड़ से कटेगा कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा उठा तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा छिपा तो मिलेगा मिला तो मरेगा जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज आंधी है ये ज़लज़ला है पूरे जोर पर चला है किस्मत दम है जो लड़ा है कौन रह सका खड़ा है सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित 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 सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित ನಿಮ್ಮ ಈ ಜಗಳವನ್ನು ಯಾಕೆ ಜಾತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜಗಳ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಂಬ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಜಗಳ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಚಂದ ಏನಂತೀರಿ ಹೌದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸರಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪೆಂದು ನಮಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು ಆದರೆ ಈ ಖುಷಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣವೇ ರಾಜಣ್ಣನ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಟಾಪ್ ಬೇಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಗುದ್ದಾದ ನಲ್ಪಲೆ ಕಲ್ರೆಂಟ್ ಜವನೆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆತಿರ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಟನ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಲೋಕಲ್ಲೆ ಟಾಕಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ನಡ್ತದೆ ಹಿಂಗಲ್ಲಾದ ಕಂಗಾಲಾಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕಾಮಿದೆ ತಪ್ಪಾನ್ ಖುಷಿ ಪಾಡೋದು ಫುಲ್ ಸ್ವಾಗತ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಪಡೆ ಕೇರೆ ಡುಪ್ಪರು ಸೇರೊಂದು ಪಂಗ್ಲೆಗೆ ಜವನಿರ್ರೆ ಜೈ ಜೈ ಮನದಾನಿ ಕಾಂದೆ ನಿಲ್ಲದು ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ಗೂ ಎರಡ ಪನುವಾರ ಸೈ ಸೈ ತಕಿಟ ತಕಾರ ಬಿಟ್ಟ ತುಕ್ಕ ನನ್ ಕುದ ಮಾಂತಿ ನನ್ ಕುದ ಮಾಂತಿ
little ones. Get ready to enjoy the vibrant colors and unstoppable energy of Punjabi culture. As our students bring your light of joy of Bhangra steps with full of enthusiasm, let us welcome students of class 4 who are ready to shine. Let's clap, cheer and make some noise. कैटवॉक वाली बेबी है तेरी चाल बैकलेस सूट विच लगदी कमाल ओ किथे चली जांदी है ओ किथे चली जांदी है ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਆ ਕਿਸ ਦੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜਾਨੀ ਹੈ ਜਾਨ ਕੱਢ ਜਾਨੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਖਰੇ ਤੂੰ ਕਰ ਨਾ ਸੋਣੀਏ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਖਰੇ ਤੂੰ ਕਰ ਨਾ ਸੋਣੀਏ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਧੜਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਐ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਐ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਟਰਡੇ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਵੇਟ ਤੇਰੀ ਖੱਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ
बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो, बिना डोर को उड़ती पतंग देख लो। बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो, बिना डोर को उड़ती पतंग देख लो। अज मुंडे होए इन्हां दे मलंग देख लो, बिना डोर को उड़ती पतंग देख लो। कुड़िया कुड़िया तिखिया छुरिया, कुड़िया कुड़िया तिखिया छुरिया, कुड़िया जामन हसना आमन। ओ इन्हां पूंडिया ते मारे होए रंग देख लो। बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो, बिना डोर को उड़ती पतंग देख लो। Thank you for your vibrant performance. Education is the light that guides us and opens the doors to new possibilities. Let us welcome students of class 5 who are ready to shine. Let's clap, cheer and make some noise. के जूता कस के बेल्ट खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी। हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा चले रहो, मंजिल का इशारा चले रहो। ये सोते भी है टेंशन आगे रहने की है, टेंशन मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है। दुनिया का नारा चले रहो, मंजिल का इशारा चले रहो। अरे क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? एग्जाम्स आ रहे हैं यार। हाँ तो इस बार भी टॉप करना है, 98% तो लाने ही है, फिर ये शहर की टॉप की कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और आगे की पूरी प्लानिंग सेट है। अरे डोंट वरी, एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे और हम टॉप भी कर लेंगे। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। एग्जाम्स के डिप्रेशन में कोई लाइफ जीना भूल जाता है क्या? मेहनत दिल लगा के की है ना, तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा। बस दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, हर लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा, होठ को
की माँ सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन। आज रिजल्ट का दिन था। सब बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए थे। सभी बच्चे खुश भी थे, पर रिया बहुत ज्यादा ही अपसेट थी, क्योंकि उसे अपने टारगेट जितने मार्क्स नहीं मिल पाए। 98 की जगह 96 मिले। शायद वो अपने टॉप के कॉलेज में नहीं जा पाएगी। शायद उसने जितने गोल सोचे थे वो अचीव नहीं कर पाएगी। यही सब सोच अब उसके दिमाग में डिप्रेशन का रूप ले रही थी। मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा, खुशियाँ झूम लूं या गा लूं जरा, मर जाओ या जी लो जरा। Sorry मम्मी पापा, sorry बंटी एंड ऑल माई फ्रेंड्स, सॉरी बट मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई। आई नो सबको मुझसे बहुत उम्मीद थी कि मैं 98% लेकर आऊंगी, जैसे सबको चाहिए था ना, वो टॉपर ऑफ द टाउन एंड टॉप की कॉलेज, वो सब मैं अचीव नहीं कर पाई। मुझ में अब सबको फेस करने की हिम्मत नहीं है। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है, ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। आशाएं 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 आशाएं, तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे। आशाएं उम्मीदें अब मुश्किल नहीं कुछ भी। Thank you for the performance. The stage is not just a platform, it is a battlefield of emotions. Operation Sindoor was more than a mission. It was the symbol of India's indomitable spirit. Now, the students of class 7 are here to bring that spirit alive with every step, every beat, every move. So rise with the pride clap with energy. अप्रैल 2025।
पहलगाम के वायसारन में आतंकियों ने किया टूरिस्ट पर हमला। इस हमले में 27 की मौत जबकि दर्जनों घायल होने की सूचना। सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए ऐसा दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी, मैं विंग कमांडर योमिका सिंह। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हो? यस मैम। क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है? यस मैम। वो आर्मी, इंडियन आर्मी, ऑफिसर्स, आर्मी, ऑफिसर्स, आर्मी, ऑफिसर्स, आर्मी। मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना। सुरक्षा के लिए चला सबसे बड़ा एक्शन ऑपरेशन सिंधु। भारत की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक, पहलगाम हमले का लिया बदला। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना ख्वाबों की उड़ानों को, रोको ना हाथों के निशानों को। आगे जैसे बरसाते ये इरादे, जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत। ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू
सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिद ठान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामलाम वंदे मातरम। Thank you for your incredible performance. We are forever grateful for the sacrifices done by our army. My deepest gratitude to the brave men and women armies of our country. Gujarat is a land of colors, culture and celebration with its lively spirit, joyful festivals and energetic dance forms. Now, students of Class 6 are here to showcase the vibrant traditional dance form of Gujarat. Welcome them with big round of applause.
आधी ही बात में सनन सनन जाए रजिया गरबे की रात में चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में गरबे की रात पिया धड़के मेरा जिया कह देना आज तू है मेरे संग ढोलीना ढोल वागे 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 रे ढोलीना ढोल वागे 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 रे भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे ढोलीना ढोलीना ढोल हैया माँ वगे वगे ढोलीना 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 ढोल हैया माँ वगे वगे ढोलीना Thank you for your energetic performance. Do you know what a pyramid is? Yes, it's a huge triangular building in Egypt where kings were buried. I'm talking about the pyramid formation dance. The dance? Yes, come let's welcome our fellow friends to exhibit the pyramid formation dance. आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो जय हो आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो जय हो जय हो सच्ची मैंने जान गवाई है नच नच कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है
आजा जिंदे शामी आने के तले आजा झरी वाले नीले आसमां के तले आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है That was breathtaking performance. Coming up next is a wonderful act by our parents. Let's cheer for them and enjoy the love and effort they have put into this performance. ಅದ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲಿ. ಕೊರೋನಾದೊಂದು ಉಪದ್ರವದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಕೂತೋದೇನದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಉಪದ್ರ. ನಮಸ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಏನ ಮುರಳಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾವಲಿ ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಬೋಲೆತೋ ಮಾಮು. ಮಾಮು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಶಾಲೆಡಿ ಅವನು ಮಾಸ್ಟರ್. ಬೋಲೆತೋ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ, ನಾನು ಮುರಳಿ ಪ್ರಸಾದ್ MBA ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ಬೋಲೆತೋ ಮುನ್ನಾಬಾಯ್ MBA. MBA ದೂರ ಉಂಡು ಮಗ. ಸುರುಟು ನಿನ್ನ ರೈನ್ ಕೊಡದೆತ್ತದು ಕುಲ್ಲು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಏನೋ ಪಾರ್ಲೇಜಿ. ಪಾರ್ಲೇಜಿ ಅವೇನ್ ಚಾಟ್ ಮುರ್ಕ ತಿನ್ಲಿ. ಪಾರ್ಲೇಜಿ ಅತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿ. ಏನೋ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಯಾಕೋ ಲೇಟು? ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಬೇಗ ಹೊರಟಿದ್ದೆ ಟೀಚರ್, ಬೇಗ ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಶಾಲೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು ಟೀಚರ್, ಶಾಲಾ ವಟಾರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಂದದ್ದು. ಶಾಖಂಡೆ ಅದು ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಮಾರಾಯ, ಅದು ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ. ಟೀಚರ್ ಟೀಚರ್, ನಂಗೊಂದು ಸಂಶಯ ಉಂಟು ಟೀಚರ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ಕೂಡ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಟೀಚರ್? ಕಳೆ ಗಾಂಧಿ ಎಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಟೀಚರ್, ನಂಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಂದಾಗ ನೆನಪಾಗೋದು ಎಂತದ? ನಾನು ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ನರೇಂದ್ರ, ನೀನೆಂತದ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡುದು? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತತ್ವಗಳಿದ್ದವು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಮಾಮು ಮಾಮು ಇಲ್ಲಡು, ಶಾಲಡು ಮಾಸ್ಟರ್. ನನರ ಮಾಮುಗೊಂಡ ದರ್ಪ ಅಹಿಂಸಾ ಅಹಿಂಸಾ. ಹೇಳು ಹೇಳು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡಬಾರದು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಹೇಳಬಾರದಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕಾಮಿಡಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಗಾಂಧೀಜಿಯ ತತ್ವದ ಹಾಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡದೆ, ಕೇಳದೆ, ಹೇಳದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಬರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ಈ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಖಾದಿ ಹಾಕಿ ಗಾಂಧಿ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಅಲ್ಲ. ಹೃದಯ ಶುದ್ಧ ಇರಬೇಕು, ಹೃದಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬೇಕು. ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನವಿದ್ದು ಗಾಂಧಿಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಹೀಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ
ಎಂತದ ಅದು ಎಕ್ಕಲೆ ಟೀಚರ್, ಎಕ್ಕಲೆ. ಚಪ್ಪಲ್ ಕೊಡ, ಚಪ್ಪಲ್. ಚಪ್ಪಲಿ ಯಾಕ? ಈಗ ಬೇಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಟೀಚರ್, ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ. ಅಹಿಂಸೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಹಿಂಸೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಕ್ರಿಮಿ, ಕೀಟ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು. ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಉಪಕಾರ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಅಪಕಾರ ಆಗಬಾರದು. ಅಂಚಂಡ ಒಂದೇನು ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಸಾಂಗ್ ಕೊಡ. ಇಲ್ಲನ್ನ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ. ಬೋಲಿಟೋ ಮಾಮು ಏನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬ. ಹೊರ ಪೋ ಮಾರಾಯ. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪೈರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟಲ್ಲ, 3 ನಂಬರ್ ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಮಂಜೂರು ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಮುರಳಿ ಎಂತದ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಲ್ಲ ಟೀಚರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾದಿ ತಪ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ಇನ್ನು ಹೋಗು, ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ. ಬೈಕ್ಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಟೀಚರ್. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಯಾರಾಗಾನ್ ಚಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಗೆ ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದುಂಟು ಬೇಕಾ ಟೀಚರ್? ಮಾಸ್ಟರ್, ಇದು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ರು. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ MLA ಆದ ಜಿಲಾಬ್ ಜನಾರ್ದನ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿ ಊಟ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಕೂಡ ಉಂಟಾ? ಊಟದೊಂದಿಗೆ 150 ml ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹಾಲು, ಓಟ್ ಹಾಕಲು 90 ml ಆಲ್ಕೋಹಾಲು, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಜಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಕಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಭಯಂಕರ ಲಕ್ಕಿ. ಟೀಚರ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಟಾ ಟೀಚರ್? ಉಂಟಪ್ಪ, ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಕಾಗದಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನ್ಯಾಯ ಕೂಡ ಬಡವರಿಗೊಂದು ರೀತಿ, ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೊಂದು ರೀತಿ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಡವರು ಕಡು ಬಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸದ್ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಬಡವರು ಮಾಡುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ, ಗೇಣು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ. ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾಡುವುದು ಓಟಿಗಾಗಿ, ಕಂತೆ ಕಂತೆ ನೋಟಿಗಾಗಿ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಗು ಬರುವುದು ಸಹಜ, ಆದ್ರೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಗಾಂಧೀಜಿ ಆದ್ಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುದು ಮಾಮು. ಟೀಚರ್, ಅದು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳು. ನಾನುಂಟಲ್ಲ ಟೀಚರ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಟೀಚರ್. ಆಮೇಲೆ 8:45ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಡಿ ನಮ್ಮ MG ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಟೀಚರ್. ನೋಡಿ ಟೀಚರ್, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗುದು ಟೀಚರ್. ನೋಡಪ್ಪ, ಗಾಂಧಿಯ ಹೆಸರಿದ್ದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಲ್ಲ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಹಾದಿ ಅಂದಾಗ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ನಂಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಕಲ್ ಕರೇಸೋ ಆಜ್ ಕರ್, ಆಜ್ ಕರೇಸೋ ಅಬ್. ಅಂದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ದನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಲು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಮುರಳಿ ಹೇಳು. ನಾನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್. ಮತ್ತೆ ಯಾಕ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದು? ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್, ನಾನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಟೀಚರ್. ಬೇರೆ ಯಾರು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಆ ರಾಹುಲ್, ದನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು. ದನ ಸಾಧು ಪ್ರಾಣಿ, ದನ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ, ದನ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ದನಕ್ಕೆ 2 ಕೆಬಿದೆ, 2 ಕೊಂಬಿದೆ, ದನಕ್ಕೆ 4 ಕಾಲಿದೆ, ದನಕ್ಕೆ ಉದ್ದದ್ದು ಒಂದು ಬಾಲ ಇದೆ. ದನ ಸಾಧು ಪ್ರಾಣಿ. ಹೇಗಾಯ್ತು ಟೀಚರ್? ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್. ಈಗ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಉಂಟು, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಉಂಟು, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನವೂ ಉಂಟು. ದನ ಸಾಧು ಪ್ರಾಣಿ, ದನ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ, ದನ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತದೆ, ದನಕ್ಕೆ 2 ಕಿವಿ ಇದೆ, ದನಕ್ಕೆ 2 ಕೊಂಬಿದೆ, ದನಕ್ಕೆ 4 ಕಾಲಿದೆ, ದನಕ್ಕೆ ಊಟದ್ದು ಒಂದು ಬಾಲ ಇದೆ. ನಿಲ್ಸ, ಪಿರ ದನಗೆ ಬರ್ತೀನದ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು. ಶಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಟೀಚರ್, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ MG ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. MG ರೋಡ್ ನ ಬರಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನ ಇದೆ. ದನ ಸಾಧು ಪ್ರಾಣಿ, ದನ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ, ದನ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತದೆ, ದನಕ್ಕೆ 2 ಕೊಂಬಿದೆ, ದನಕ್ಕೆ 2 ಕಿವಿ ಇದೆ, ದನಕ್ಕೆ 4 ಕಾಲಿದೆ, ದನಕ್ಕೆ ಊಟದ ಒಂದು ಬೀಲೆ ಇದೆ. ಯೋ ನಿಲ್ಸು ಮಾರೆ, ನೀನು ಬಂದು ನಿಲ್ಲುದು ದನದ ಹತ್ರನೆಲ್ಲ. ಉಂಬೆಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪ ದನ ದಾಂತಿನೇನ್ ಕಲ್ಪ. ನೋಡು, ಈಗ ವಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು. ವಿಮಾನ ಮೇಲೆ ಹಾರುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನ ಮೇಲೆ ಎಂದು ಹಾರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಲೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ನಮ್ಮ ದನವೂ ಮೇಲೆ ನೋಡುತ್ತದೆ. ದನ ಸಾಧು ಪ್ರಾಣಿ, ದನ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ, ದನ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತದೆ, ದನಕ್ಕೆ 2 ಕಿವಿ ಇದೆ, 2 ಕೊಂಬಿದೆ, 4 ಕಾಲಿದೆ, ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗುದಿಲ್ಲ.
ಕೇವಲ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ವಾಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ಸ್. ವಾಕ್ ಅಂದಾಗ ನೆನಪಾಯ್ತು, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೇಳೋ. ಅದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಟೀಚರ್, ನಾನದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿಯವರೆಗೆ ಅವರು ಹಾಕಬೇಕು ಬಟ್ಟೆ, ಓರೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಕಾಣಬಾರದು ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಟೈಲರ್ಗಳು ಅಲಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟೆ. ಕಾಮಿಡಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಏನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ವಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದಿರೋದು ಮಾನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾನ ಮುಚ್ಚಲು ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅಳಿಯಬೇಡಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು. ನೋಡೋ ನೋಟ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಕೀಳಾಲೋಚನೆ ಬರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುವುದು ಯಾವಾಗ ಎಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಬಳಿಕ ಮಾಮು ಈ ಪನ್ಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಟೀಚ. ಯಾಕ? ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಟೀಚ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಎಲ್ಲ 2-3 ಗಂಟೆಗೆ ಹುಡುಗಿಯರು ತಿರುಗಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಇದೆ ಇಷ್ಟು. ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ? ನಾನ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಟೀಚ, ಅದು ನಂಗೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಥಾ ಪಿತಃ ತಥಾ ಪುತ್ರಃ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೋಡೋ ನೋಟ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಕೀಳಾಲೋಚನೆ ಬರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿ, ಆಲೋಚಿಸೋ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಇಡ್ತಿದ್ರೆ ಕಿರು ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣಿಂದ ಹಿರಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ. ಇದ್ರಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಸಂಶಯ ಇದೆಯಾ? ಟೀಚರ್ ನಂಗೊಂದು ಸಂಶಯ ಉಂಟು ಟೀಚರ್. ಏನದು? ಟೀಚರ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 9229. ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾತಾಡ್ತಿ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ರೆಟ್ಟೆಕ್ಲ ಮಲ್ಪುಗವ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವುದು ಅದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಕರಿಮಣಿ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಕೈಮುಗಿ, ಕರಿಮಣಿ ಕಾಣದಲ್ಲಿ ಕರೆಯದೆ ಕಣ್ಣೊಡಿ. ಹೆಣ್ಣು ಸಂಸಾರದ ಕಣ್ಣು, ನಂಬಿ ಕುಳಿತರೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಮಣ್ಣು. ಅಂದಿನ ನಾರಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ದಾರಿ, ಎಂದಿನ ನಾರಿ ಲವರ್ ಜೊತೆ ಪರಾರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ತಂಗಿ ಬೇಕು, ಮಾತನಾಡೋಕೆ ಅಕ್ಕ ಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಬೇಕು, ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಇವ್ರೆಲ್ರೂ ಮಹಿಳೆಯರೇ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ನಿಮ್ ಜೀವನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಗಾಂಧೀಜಿಯ ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಗಂಡು ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನೀನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ದ? ಈ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಇದೆಯಾಯ್ತು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ. ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರಿಗಿಂತ ಯಾವತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಗಂಡಸರು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ರೈಟು. ಸಂಜೆಯ ನಂತರ ನೀವು ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ ವಿಷಯ ಗ್ರೇಟ್. ಹುಡುಗಿಯರು ಯಾವತ್ತಿದ್ದರು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೆಳಗೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಜೈಲು ಒಳಗೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ, ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ನಡುವಲ್ಲಿ ಬಿದಾಡ್ಲೆ ಅಂಡ ಆನುಲೇಪಲ ಪಿಲಿಯೇ. ಸರಸಕ್ಕೆ ಬಾರೇ ಸರಳ, ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬಾರೇ ಸರಳ, ನಿನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಅತಿ ವಿರಳ, ಆಲೊಕ್ಕು ಕಾಡಿತು ಬಹಳ. ನಿನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಅತಿ ವಿರಳ, ಆಲೊಕ್ಕು ಕಾಡಿತು ಬಹಳ. ಸರಳ ಸರಳ ಸರಳ
ಟೀಚರ್ ಟೀಚರ್, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಹಾಡು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು ಟೀಚರ್, ನಾನು ಹಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಯನ್ನ, ಆ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಯನ್ನ, ಊರುಪುರ ಪಾಟ್ಯ ಹುಡು ನಮ್ಮ ಪೊನ್ನ ಮಗ್ಲು ದೂರ ಹುಡು, ಊರುಪುರ ಪಾಟ್ಯ ಹುಡು ನಮ್ಮ ಪೊನ್ನ ಮಗ್ಲು ದೂರ ಹುಡು. పొన్ను మరలు పన్నాగా నెనపాండు ఇతేతద కాలద పొర్లుద పొన్నులేగు ಬಾರಿ ಬಂಗಪ್ಪ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ನಡ್ತೋನ್ ಪೋನಾಗ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂತಿನಾಗ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಐಕೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಪೊಂಜೋಗುಲ್ ಮಾತ ದಾದವನ್ ಪೋಡು ಬನ್ನಾಗ ನಿಕಲ್ನ ರಡ್ಡು ಬಿರೇಲ್ದ ಇಡಿಕ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೇಡ್ ತಿಕ್ಕವಡು ಓಲಾಂಡಲ ಸಾದಿಡಿಯರ ಆಂಡಲ ಉಪದ್ರ ಕೊರಿಯೆಂದ ಅಂಡ ఆయన ಬೆರಿಕ್ ಸ್ವಿಂಕ್ ಸ್ವಿಂಕ್ ರಡ್ಡು ಸಲಗಿರೋಡು ರಡ್ಡೇ ಸಲಗಿರೋಡು ರಡ್ಡು ಅಂದ ಈ ನಮ್ಮನಗಿರ್ರಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ. ನಮ್ಮದಿ ಮೇ ವರ್ಷದ ದಿನನೇ ಬಾವ ನಮ್ಮದಿ ಮೇ ವರ್ಷದ ದಿನನೇ ಊರಿದ ಕಜಿ ಪಾವೋಡು ನಮಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಆವೋಡು ಊರಿದ ಕಜಿ ಪಾವೋಡು ನಮಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಆವೋಡು. मेरे इशारे पे तो दिन दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया. प्रेम नाते पास आते, प्रेम नाते पास आते, मल्ला क्लास पोर्लो कलते, एक नाते बंजारा दिलते, ऐसा कुछ ने पट्टोडिट्टे, ಸೇರ್ತಿ ಮಾತಾ ನಲಿಪೂಗ ಇಟ್ಟೆ, ಸೇರ್ತಿ ಮಾತಾ ನಲಿಪೂಗ ಇಟ್ಟೆ, ಸೇರ್ತಿ ಮಾತಾ ನಲಿಪೂಗ ಇಟ್ಟೆ. Thank you, parents, for your wonderful performance. Ladies and gentlemen, put your hands together to the spirit of karate, A martial art built on discipline and pursuit of perfection.
ಪೋಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಭೋಜನದ ಕೌಂಟರ್ ಹತ್ರ ತೆರಳುವುದು. Thank you friends for your rocking performance. We are about to embark on a spectacular journey that showcase highlighting the beauty, talents found in unity and strength. Let's welcome them with a big round of applause. Deepavali is also called as Diwali. It is the festival of light. It celebrates the victory of good over evil. ದೀಪವ ದೀಪವ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಮಾನವ 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 ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿರೋ ದೀಪದಿಂದ ದೀಪವ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಮಾನವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಲು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೆಳಗಬೇಕು ಮಾನವ ಮೇಲು ಕೀಳು ಭೇದ ನಿಲ್ಲಲು ಭೇದವಿಲ್ಲ ಬೆಂಕಿಗೆ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲ ಬೆಳಕಿಗೆ ನೀ ತಿಳಿಯೋ ನೀ ತಿಳಿಯೋ ದೀಪದಿಂದ ದೀಪವ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಮಾನವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಲು ಪಟ ಪಟ ಪಟಾಕಿ ನಗುವಿನ ಚಟಾಕಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಚ್ಚು 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 ಆನ ಪಟಾಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಚ್ಚು ಉಪಾಣ ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚು 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 ಆನ ಪಟಾಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಚ್ಚು ಉಪಾಣ ಪಟಾಕಿ ಪಟ ಪಟ ಪಟಾಕಿ ನಗುವಿನ ಚಟಾಕಿ ಜೀವನ ದಿನ ದಿನ ಮಿನುಗುತ್ತಿರಲಿ ಜ್ಯೋತಿಯ ಹರ ನೋವಿನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಸಿಡಿದು ಬಿಡಲಿ ಬಾಂಬಿನ ಥರ ತನ್ನ ತಾನು ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಖುಷಿಯ ನೀಡೋ ತ್ಯಾಗಿ ಕಣ ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚು
ಹಚ್ಚು ಹಚ್ಚು ಹಚ್ಚು ಆನ ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚು 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 ಉಪಾನ ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚು 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 ಆನ ಪಟಾಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಚ್ಚು ಉಪಾನ ಪಟಾಕಿ. Presenting our Kavali, brave guardian of our ceremony, with discipline and devotion, they lead today's program with pride. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, 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 Bismillah. तेरे नाम से शुरू हुआ तेरे नाम में खत्म लिल्लाह. बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह. उसके गरम के सब है भिखारी, क्या राजा महाराजा है, क्या राजा महाराजा है. उसके गरम के सब है भिखारी, क्या राजा महाराजा है. कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है. बोलो 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 बोलो. कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है. महाराजा सरे हिंद करे राजा, मेरा ख्वाजा महाराजा. कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है. अजमेर वाले मशहूर रे, अजबिंडे अजबोली ताज रे. अजमेर वाली मशहूर रे, अजबिंडे अजबोली ताज रे. അഹദിന്റെ അരുമപ്പുത്താരമേ, അദബിന്റെ അരുമൃതരാജരേ. അഹദിന്റെ അരുമപ്പുത്താരമേ, അദബിന്റെ അരുമൃതരാജരേ. അവതരിച്ച അജ്മീർ താരമേ, അജ്മീർ 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 വലി മശഹൂരരേ. അജ്മിന്റെ അജബോലി താജ് അജ്മീർ, അജ്മീർ വലി മശഹൂരരേ. അജ്മിന്റെ അജബോലി താജരേ. സഞ്ചരി മണ്ണിൽ അവരുദിത്തെ സമ്പദം അതുള്ള ജ്ഞാനം അവരറിഞ്ഞേ. സഞ്ചരി മണ്ണിൽ അവരുദിത്തെ സമ്പദം അതുള്ള ജ്ഞാനം അവരറിഞ്ഞേ. സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് വലി ഖവാജ യാ ഖവാജ, സമ്മർഗം പകരുന്ന സിറാജ യാ ഖവാജ. സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് വലി ഖവാജ യാ ഖവാജ, സമ്മർഗം പകരുന്ന സിറാജ യാ ഖവാജ. ഇന്ത്യൻ മുസൽമാൻ ആത്മീയ സഞ്ചാരി നേരുള്ള തേര ദീനിന്റെ പോരാൾ ഖവാജ മുഈനുദ്ദീനേ. അജ്മീർ 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 വലി മശഹൂരേ. അജബിന്റെ അജബോലി താജ് അജ്മീർ, അജ്മീർ വലി മശഹൂരേ. അജബിന്റെ അജബോലി താജ്. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Uppana is our traditional art form of its Kerala's Mappila community. It performs during weddings and special celebration. It cases graceful steps, rhythmic claps, melodious songs. मणिमुत्तने भी पुत्री फातिमा मणवाटी पूवी होरी फातिमा मणिमुत्तने भी पुत्री फातिमा मणवाटी पूवी होरी फातिमा पुरुमारनाय पुरुषारनाय मणिमुत्तने वन्न फातिमा अंजक मीरू कुमणि मुंजती बीवी जुहरा फातिमा राजती मीरू कुमणि मुंजती बीवी जुहरा फातिमा राजती मणिमुत्तने भी पुत्री फातिमा मणवाटी पूवी होरी फातिमा मणिमुत्तने भी पुत्री फातिमा मणवाटी पूवी होरी फातिमा കനിവഞ്ഞൊരിഞ്ഞൊരു പൊൻചേല സഹനത്തിനി മാൻമണിമാല സുഹറബത്തോലിൻ മുടിലോല സ്നേഹക്കവിഞ്ഞൊഴുകും ചോല കനിവഞ്ഞൊരിഞ്ഞൊരു പൊൻചേല സഹനത്തിനി മാൻമണിമാല സുഹറബത്തോലിൻ മുടിലോല സ്നേഹക്കവിഞ്ഞൊഴുകും ചോല പുതുമണി മഞ്ചം മെത്തവിരിക്ക് നീണ്ട പനയോലച്ചിന്തോ പുതുമണി മഞ്ചം മെത്തവിരിക്ക് നീണ്ട പനയോലച്ചിന്തോ തിരുദോസിൻ പരിമളമാണ് ഒളിവെറ്റ പൊൻകഥയാണ് ഫാത്തിമ സുഹറ മുത്തപ്പൂവിയാണ് ഫിർദൗസിൻ പരിമളമാണ് ഒളിവെച്ച പൊൻകഥയാണ് ഫാത്തിമ സുഹറ മുത്തപ്പൂവിയാണ് മണിമുത്ത് നബി പുത്രി ഫാത്തിമ മണവാട്ടി പൂവി ഹൂറി ഫാത്തിമ മണിമുത്ത് നബി പുത്രി ഫാത്തിമ മണവാട്ടി പൂവി ഹൂറി ഫാത്തിമ പുതുമാരനായി പുരുഷാരനായി മണിമക്കത്തലി വന്ന ഫാത്തിമ അഞ്ചകമേറും പൂമണി മഞ്ചത്തി ബീവി സുഹറ ഫാത്തിമ രാജാത്തി കനിവഞ്ഞൊരിഞ്ഞൊരു പൂമണി മഞ്ചത്തി ബീവി സുഹറ ഫാത്തിമ രാജത്തി മണിമുത്ത് നബി പുത്രി ഫാത്തിമ മണവാട്ടി പൂവി ഹൂറി ഫാത്തിമ മണിമുത്ത് നബി പുത്രി ഫാത്തിമ മണവാട്ടി പൂവി ഹൂറി ഫാത്തിമ Christmas reminds us the birth of Jesus Christ, the light of the world who brought the message of love, joy and harmony. Let's celebrate this season with love, joy, peace and happiness. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz
ही बागी रात वर संभ्रमाची रात बडवे सगळी गायन करता बेथलेहेमाच्या गर्दन कवने देव बाल निद्रा करी ही बागी रात वर संभ्रमाची रात बडवे सगळी गायन करता बेथलेहेमाच्या गर्दन कवने देव बाल निद्रा करी माधुर गायन करता सर्गी पडवे जन्माला आमका तारो ताका करया नमन ताका पेटोवन काणी ताका वंदन करया आमी सर मेलोन ताका करया नमन ताका पेटोवन काणी ताका वंदन करया आमी सर मेलोन ताका करया नमन ताका पेटोवन काणी ताका वंदन करया आमी सर मेलोन देवदूत गायतात नसून ग्लोरिया ग्लोरिया सगळी रात देवदूत गायतात नसून ग्लोरिया ग्लोरिया सगळी रात जेजू सलमाले बरी खबर आम्ही गाजोव्या सगळ्या गावात आज गावया आम्ही संगी नसया आम्ही ताका वंदन करया आम्ही सर मेलो आज गावया आम्ही संगी नसया आम्ही ताका वंदन करया आम्ही सर मेलो आज गावया आम्ही संगी नसया आम्ही ताका वंदन करया आम्ही सर मेलो आज गावया आम्ही संगी नसया आम्ही ताका वंदन करया आम्ही सर मेलो आज गावया आम्ही संगी नसया आम्ही ताका वंदन करया आम्ही सर मेलो Thank you for showcasing the unity in diversity. Today's performance is a reminder that when hearts come together, magic happens. Here come our teachers with a huge dance. They celebrate friendship, teamwork, and togetherness. శశికళ చార్తీయ దీపావళయం నంతనం నిశయుల కార్తీక వర్ణాభరణం నంతనం
ರಂಜಿತ ಮೇಳಂ ತನನನನನನನನನ ತೊರು ಕೈತಿರಿ ನೇತಿರಿ ವಿಡರಂ ಯಾಮಂ ತನನನನನನನನನ വരമരുള പൊരുള മുയിരു മുണരും ദേവി തനനം തനനം നം 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 തം തനനനം തനാനന തം തനനനം തം തനനനം തനാനന തം തനനനം തനക്ക് തന തനനനന തനക്ക് തന തന്ന തനക്ക് തന തനനന തനക്ക് തന തന്ന കൊലുസു തെന്നി തെന്നി വളകൾ കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി കഥകൾ നെയ്ത് വന്ന പൂങ്കാറ്റെ കുളിരു കമ്മലിട്ട് കവിളിലൊന്ന് തൊട്ട് പുളുങ്ങി കൂടി കളിയാടാം ഡമാക്ക് 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 ഡം ഡും ഡും ഡം ഡും ഡും ഡമക്ക് 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 ഡം ഡും ഡും ഡം ഡും ഡും ഡം அப்படி போடு 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 அசத்தி போடு கண்ணாலே இப்படி போடு 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 இழுத்து போடு கையாலே உன்னோட புறக்குத்த உப்பு மூட்டை ஏறிக்கிற உன்னோட கண்ண பொதி கண்ணா மூட்டி ஆட வர இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா அப்படி போடு 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 அசத்தி போடு கண்ணாலே இப்படி போடு 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 இழுத்து போடு கையாலே तेरी आंखें भूल भुलैया बातें हैं भूल भुलैया तेरी आंखें भूल भुलैया बातें हैं भूल भुलैया तेरे सपनों की गलियों में you keep driving me so crazy दिल में तू रहती है बेताबी कहती है I keep praying all day Will you be my Valentine? Come on, be my Valentine. Let's dance, jote, jote. Let's love, mate, mate. Let's dance, jote, jote. Let's love, mate, mate. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ ತುಂಬಿದಾಗ ಲೋಕ ಪ್ರೇಮ ಲೋಕವು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ ತುಂಬಿದಾಗ ಲೋಕ ಪ್ರೇಮ ಲೋಕವು Let's dance, jote, jote. Let's love, mate, mate. Let's dance, jote, jote. Let's love, mate, mate. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ ತುಂಬಿದಾಗ ಲೋಕ ಪ್ರೇಮ ಲೋಕ
ಸೇವಕರು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ ತುಂಬಿದಾಗ ಲೋಕ ಪ್ರೇಮ ಲೋಕವು Tigone.